Celts arrived first, and they called it the Ganda, which is actually the origin of the name Ghent. Dus we varen op de Leie, dat is de rivier richting het noorden. We gaan meteen richting het noorden draaien, dat we met onze neus richting Frankrijk kunnen varen. En Ghent is geboren iets verderop waar de twee elkaar raken, de Schelde en de Leie. En toen de Gelder daar arriveerden, werd die samenvloeiende Ganda genoemd. Wat meteen ook de oude naam is van Gent, maar in Gent zeggen we vooral Gentje. Gent is een dorpje en geen stad. De 15e eeuw was het de Gouden Eeuw. Toen was Gent groter dan Moskou, stel je voor. Je liep belachelijk veel volk rond, iets meer dan in Londen. En er stonden ook heel veel stenen huizen, daarom zeggen ze van Gent het middeleeuwse Manhattan. Maar dat is al 500 jaar terug. Donc nous naviguons sur notre liste maintenant, donc ça c'est de 7 voies d'eau, il y a 7 voies d'eau ici, donc 2 rivières, 5 canaux, et on est situé au confluent des deux, c'est le vieux nom de Ghent, et dans la langue celtique ça veut dire un ganda ou un confluence. On commence ici au cœur de la vieille ville, entre les quais anglais et les quais aux herbes. Surtout à votre gauche, c'est magnifique, c'est presque pittoresque, le Moyen-Âge à la perfection. À votre gauche, à départ de la façade grise, vous voyez un mélange d'époques. So what is cool about this harbor, since 1913, well, we had a world exhibition back then, so architects went banana. They redesigned the city, made copies, to the point where it gets more medieval than the Middle Ages itself, if that makes sense. But you can travel through time. If you start with the grey facade, then you will, well, that's 12th century, one of the oldest facades in Europe. And then you go to that little house over there, that's a stone booth from the 17th. You have 2 guildhalls, corps measures and the free boatsman, and then a beautiful corner house building that was a former post office, 1913, so only 100 years old. Now it's a very fancy hotel. If you could sleep in the tower suite, well, it's beautiful, but also 560 euros a night. And it's also the winter season. But if you run out of money, you can go downstairs. It is an Albert Heijn nowadays. Et même l'ex-président de la France, Mitterrand, il a dit une fois que c'est l'une de ses plus belles villes historiques de l'Europe. Il est venu ici plusieurs fois dans sa jeunesse, mais bon, il a dit beaucoup des absurdités dans les années 80, ça c'est sûr. Moi j'ai dit c'est un petit ville qui résonne, ou c'est une village qui résonne comme une ville. Communauté in Vlaanderen, daar aan de blauwe brug aan je linkerkant, daar wonen 25.000 Turken, dus 1 op 10 heeft Turkse roots in Gent. De immigranten kwamen in de jaren 70 al aangespoeld in Gent. Allemaal uit dezelfde streek, op 1 uur per dag. Dat waren ras-echte ondernemers. Heel veel restaurants geopend in de Sneeuwstraat. Was toen de hippiewijk van Gent. En wat meer de Gentenaar de eerste kennismaking met een kebab natuurlijk. Et donc un endroit stratégique un peu plus loin, parce qu'ici c'est la fin de la lisse, elle prend une dernière courbe, et ensuite vous êtes sur l'Escaut. Il y a quelques ruines de l'abbaye Saint-Bavon là-bas, mais ce n'est que des ruines parce que l'endroit était trop stratégique. Charles Quint, il est revenu de Madrid à Ghent pour punir sa vie natale. Et il a dit, au lieu de l'abbaye, on va construire une citadelle espagnole avec des canons sur l'eau. Merci beaucoup, Charles.
So Ghent was founded nearby two abbeys. It all started with a missionary from France, Saint-Amand. Saint-Amandus was loaded with cash, so founded two abbeys. But St. Barth doesn't exist anymore. Charles V put a Spanish citadel instead on the same spot. Over there was a strategic point there where you have the two rivers. Also a little pleasure harbour over there, which we call Portus Ganda. Remember, that was the old name of Ghent. But you have to pass a water lock for the Scheldt. Well, we keep it closed for now because we have to raise the water level. So in the 80s, a lot of ditches were closed to reduce the smell and to make space for the King of the Road, but we have a different political agenda since 2000, and the city is traffic free. So they're going to reopen some ditches like this one, to show that this neighborhood was once an island. Hier varen we aan de andere kant, links, langs industrieel erfgoed van Gent. Gent was een van de eerste Europese steden waar de industriële revolutie voet aan wal zette. Manchester was het allereerste, die hadden de pole position. En er stond een machine die de fabrieken in Londen en Manchester domineerde, de Mill Jenny. In het grootste geheim geassembleerd. Maar Lieve Bouwens, de eerste burgemeester van Gent, heeft dat ding gesmokkeld naar het Europese vasteland. Ter dood veroordeeld door de Engelsen, maar was een goede vriend van Napoleon, dus geen enkel probleem. Ghent was toen een Franse stad. So we have some visual remainings of the industry. Ghent was known as a Manchester of the mainland in the 19th, nothing to do with football, that would be wishful thinking, but with industry. Well, dark ages, but flourishing days for the happy few, the textile barons, but also a lot of children labor, and that's the reason why Flemish socialism started in Ghent. But if you look at factories in South Asia, nothing has changed since then. Also a lot of children labor over there. Look at that square chimney. At first all factories had square chimneys. Round ones are much better, of course, aerodynamic wise. En vierkante schouwen die vangen zoals hoge bomen veel weg natuurlijk. Niet de beste optie. We zitten aan de vrijdagmarkt, de linkerkant hier. Een populaire marktplaats, ja, Laak, de lokale held Jacob van Aertenwoude, die staat in het midden. Dat is een lokale held in de 14e eeuw, maar zoals gezegd, als je de rechtvaardige rechters terugvindt, dan krijg je een standbeeld naast Jacob op de vrijdagmarkt. Donc ici notre petit canot qui s'appelle Margot au coin du marché vendredi. Elle pèse 12 000 kilos, donc à part de sa grande gueule, elle n'a pas grand chose, elle n'a jamais tiré. Margot. Nickname of that cannon over there. Een befaamd theaterstuk. De Blauwe Vogel, geschreven door een Gentenaar, 100 jaar terug. Maurits Maeterlinck. Blauwe Vogel is wereldbekend, zelfs Paul McCartney heeft daar een nummer over geschreven. En in Japan groeien kinderen nog altijd op met dat sprookje. In Nederland en België is het wat in de vergetelheid gesukkeld. Nochtans, Maurits Maeterlinck is de enige Vlaming die de Nobelprijs literatuur heeft gewonnen in België. En ook ici le monastère des Dominicains, votre gauche, la façade la plus sinistre. Dominicains étaient les frères prêcheurs de l'eau. Mais pas du tout populaire, les prêches de l'eau, c'est pas pour mariage. Il y en a plein qui sont jetés dans la lisse. In the old days, that little building over there was a restroom, the toilet of the monks, where the holy shit fell in the list. These were sewers. I'm not talking about the 60s, I'm talking about 40 years ago. Like in Amsterdam, a lot of ditches were closed to reduce the smell and also to make space for king water. Maar sinds het jaar 2000 zijn ze de water in de Gent terug te beginnen opwaarderen, wat een goede zaak is natuurlijk. Hè. Water is de ziel van een stad, als ook het toerisme is vervijfvoudigd sinds ze dat beginnen doen zijn. Dus her en daar openen ze terug kleine waterwegen. Het kost heel wat tijd en centen, dus dat gaat heel moeizaam. Maar een goede zaak. En le Port Saint-Michel ici, c'est le cœur de tous les romantiques.
quand il fait beau, mais aussi quand le soleil se couche, parce que Lyon est merveilleusement éclairé, grâce à l'influence orange. Et ça, c'est la même qui a conçu l'éclairage. Paris, mais aussi dus dat Michaelsbridge is a very good spot to take your Instagram selfie. And on the background, you're going to have the castle. Beautiful tower of the post office inspired us to put that in there. De bruine deur daar op de huizen Zandsteen was ooit eigendom van de vrije schippers. En het schip daarboven, dat was het populairste vervoermiddel, een karveel. Zelfs Columbus heeft een karveel gebruikt, een van de 3 schepen waarmee hij op een onfortuinlijke dag foute bocht nam op de Tweede Oceaan en in Amerika belandde. Niet de beste kapitein, maar een belangrijke stap voor mensheid, ongetwijfeld. And so houses of corporation on both sides. The one with the white facade where you see the 2 anchors, well, that was property of the less fortunate roadsmen. They had less rights, so the unfree, they worked for hire. But believe it or not, those 2 images on above that facade are dolphins. Now, my guess is that sculptor has never seen a dolphin in his life when he made those creatures. But you also see a beautiful caravel on top, popular sailing ship in those days. Right in front of you we have the old fish mine, where seafood was traded, happened outside. They closed this for the World Exposition. You see the trident over there at Neptune. On the other side, on the entry, the Ghent tourist office is also situated in the fish mine. De vismijn, vis was heel populair in die tijd, was een pak goedkoper dan vlees. Vlees werd verhandeld en de verkoop gecentraliseerd in het gebouw aan de overkant. Aan de andere kant vind je Neptunus, geflankeerd door de Venus en Hercules van Ghent, de 2 rivieren, de Scheldt en de Leie. Et donc l'ancien marché aux poissons ici à gauche. À gauche, ils mangeaient surtout du poisson et c'était moins cher que la viande. Et la viande était contrôlée puis vendue à l'autre côté de l'eau, où vous voyez la grande halle aux viandes. Hier varen we aan de linkerkant ons Patershol binnen. De Patershol heeft ook een manneke Pies, niet enkel in Brussel, maar ook in Gent. Maar hij is iets ouder dan die in Brussel, dus hij heeft wat last van zijn prostaat. Hij doet het niet tegen de witte façade. Donc pas seulement à Bruxelles, mais aussi à Ghent, mais avec un petit problème de prostate. Notre manneke Pies ne fonctionne pas contre la façade blanche. So the little peel man, the icon of Belgium against the white facade, in between his 2 girlfriends. Maybe that's the reason why he doesn't do it. He's a little bit shy. But in the old days, he was the mascot of the tanners, the shoemakers. Now, I'm not a chemist, but apparently you could distill some ammonia from urine. And the most pure ammoniac, well, that was to be found in morning urine from little boys and girls because they had less alcohol in their system. And the ammonia softens the leather a little bit. Dat vind je overal in Frankrijk, zelfs in Nederland, in Sluis hebben die ook een Belfort. Bij ons staat er een draak helemaal bovenaan. Het is wel degelijk een draak, het is geen kip. Ik heb ze onlangs zien vuurspuwen, 5 jaar terug, tijdens de Gentse feesten. Prachtig om te zien. Een straal van 8 meter. Er waren ook heel veel duiven geroosterd, dus Gaia was niet
is een nopjes. Maar goed, kathedraal, dat is ons museum van Gent ook, dat is de verste toren, hè. Daar kan je het lam gods bewonderen. En dat is ook de heilige plek waar keizer Karel is gedoopt in 1500. Gentenaar met een grote carrière, dat is zeker. So the three towers, you could say that it's medieval snobbery. And nowadays, buildings surrounding it, but in the old days, the skyline of Ghent was, you could see it from far distance. On the central panel of the Mystic Lamp, two towers are depicted. Well, the belfry and the cathedral. The belfry is the one in the middle, protected by UNESCO. It was a clock and watchtower of Ghent. And in the cathedral, there you can admire the Mystic Lamp. You could call it the unofficial museum of religious art. Well, the Mystic Lamp was unveiled there, and they made a movie about it 50 years ago. George Clooney did. The Monuments Man was recorded in Ghent, the opening scene. It's all about stolen art, that picture. Well, the Mystic Lamp was stolen only 9 times. And up to present, there's one panel missing, the judges. If you know where it is, I can guarantee you, you will get a statue in Ghent on the Friday market. Dat was de promotional image. Wat zorg nodig is ook dit deze oude slachthuis van Gent. Ja, à l'autre côté de la grande halle, il y a une petite charmante boutique de la moutarde de Tierentuin. C'est très sympa. L'intérieur est classé, la moutarde est encore fabriquée en bas dans la cave. De pionier van de mosterd in Vlaanderen is Petrus Tierentuin. Die gebruikt het heel donkere mosterdzaad, de Brassica nigra, in tegenstelling tot de welbekende mosterd van Dijon, die eeuwenlang een monopolie hadden. La seule façade ici en bois, à gauche, c'est un petit miracle qu'elle est encore vivante, hein. Elle a survécu 2 guerres mondiales, il faut le faire. Je ziet ook weer dat ze trapsgewijs bouwden, dat heel veel afval en vuilnis door de ramen werd gekieperd. Dus als je dat bovenaan doet, dan bespaar je toch je onderburen een klein beetje. Slechts 5% waren stenen huizen in die tijd, vandaar dat we ook nog altijd steenrijk zeggen. Ook in de Duitse taal, Steinrijk. Now of course it's still here ever since the 12th century, so it has been here for ages, sitting right in the middle. At first there was a wooden version of this castle, but then the great Viking army came to Ghent before they went to Paris. So this is a stone version. It is said to be a copy of the Crête des Chevaliers in Damascus, Syria, the Holy Land, but that is open for discussion. Completely restored 100 years ago, 1930. Before that there were factories inside, so there were no pigeons and chickens in this castle. But now it's a beauty, but there was always a bed of roses. And during the 16th it was the highest court of justice. So for the bad boys and girls, and we still have a room full of medieval torture equipment inside the museum also. Niet alle huizen zijn klein in Gent, dat mooie rode hoekpand recht voor jou. Dat is de plek waar Guy Verhofstadt woont, hè. Dat is onze ex-premier van België. Een goede vriend, collega van Mark Rutte, de huidige premier van Nederland, vooralsnog.
komen we aan het kinderrechtenplein in Gent, hè, aan je linkerkant. Hè. De kaalmuren die hebben zo'n klein beetje verplaatst nu. Hè. Vroeger stonden die waar de huizen nu staan. Hè. Dus dat plein bestond niet. Dat was het. For that reason, some historians say that 5% of the European population is related one way or another to Charles. So that is 1 out of 20 people. You could say that it's not good news that he was notoriously ugly also. Het Prinsen van Gent, dat hij ook in Mechelen, Mechelen, Brugge, Gent, Dijon, allemaal hoofdsteden van Bourgondië. Hier zijn een aantal belangrijke huwelijken gesloten, tussen Maria van Bourgondië onder andere en Maximiliaan van Oostenrijk. Het waren de Habsburgers die trouwen met de Bourgondiërs. Vanaf dan zitten we in een nieuwe tijd. No visual remainings of that period. Well, they reconstructed the entry of the court princes over there, that little small gateway. There's also the statue of the emperor himself underneath the gate at your left hand side. That's the only one that we have in Ghent. Nu, de reden waarom je niet mag zwemmen in het water, dat zie je hier aan je rechterkant. Niet alle vissen overleven het water. Dus. Maar als je er dan toch inspringt, gewoon het water niet inslikken en zorg je dat je geen politie tegenkomt. Want dan kost jou dat €300, jawel. Now, I don't know if you have Germans aboard, but you might recognize these towers. You have the same in Lübeck, German island, the Holstentor. Ours are a little bit smaller in size, we are still in Ghent, but they were built with the same purpose at the same time. 1500, around the 15th century, reinforced city gate is the only one we've kept because it's also a victory monument. And now you can rent the towers if you want to throw a party. Beautiful acoustics inside. Donc ici c'était notre petit Arc de Triomphe. C'est ici qu'on a gagné la bataille contre Maximilien de l'Autriche, le fils de l'empereur de l'Allemagne, qui voulait attaquer Gand. Mais il n'a pas réussi. Donc on a construit les 3 tours après cette petite bataille. Ils sont les seuls qu'on a gardés. Et donc le passage est bloqué ici. Et la Live sont lisses un peu plus loin, donc c'est la fin du canal. This was a very strategic point because now this canal ends a bit further on. It stands in, no passage is possible, but the 16th it was the only way to travel to Bruges, and this was the a crossroad between this important canal and the medieval border of Ghent. Nu, de rapporteurs die kan je afhuren voor familiefeesten, etc. Maar als je er naartoe gaat, opletten wat je doet. Want door de cirkelvormige vorm van dat gebouw is de akoestiek heel eigenaardig. Je kan elkaar horen fluisteren als je van de ene naar de andere kant toren wandelt. Dus alles is daar zeer goed hoorbaar. Kan wel eens te vaststellen tijdens een familiefeest. Now that is a living proof that there are fish in the water. You just dive into the water. The great crested grebe of the fluit, kortweg genoemd. Now it's a bird, but the bird can't fly, but it's a very good diver, and they only eat fish. Die met de witte snavel, die moet je gerust laten. Dat zijn de meest agressieve beesten op het water. Na de kajakkers, die zijn ook redelijk gevaarlijk. De meerkoeten, zeer territoriaal, maar wel heel trouwe beesten uitschijnt. Keizer Karel, die daar valt heel wat over te vertellen. Hij is op zijn 19e in België gebleven. Maar op zijn 16e al koning van Spanje geworden. Zijn vader, Philippe de Schone, vergiftigd aan het Spaanse hof, althans geen Russen in de buurt. Slechts 28 jaar oud geworden. Zijn moeder werd gek van verdriet, Juana la Loca, dat was een Spaanse, maar nogal van het jalouse type. Niet iets dat je in huis wil halen. Dus heel kort, koning Spanje, daarna keizer van Duitsland. Hij is gekroond in Brussel, niet in Gent.
maar wel een degelijke opvoeding genoten. Hè. De babysit was Margarethe van Oostenrijk. Dat was 500 jaar voor Angela Merkel, de machtigste vrouw van Europa. So Charles enjoyed a very well education. He was a crybaby at first, so his parents took the boat direction Spain, and he was raised by his auntie, Margarethe of Austria, which was 500 years before Angela Merkel, and a leading lady of Europe. Now there he's kissing a woman underneath the cow. That's also strange, but it is a story that ended well. They had a love child to Margarethe of Parma. She was a big chief of the Netherlands. En tot op de dag van vandaag is eigenlijk springlevend. Hè. In Spanje brouwt het Spaanse Heineken het Legado de Yuste hier nog. Hè. Dat is een overblijfsel van het klooster waar hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En Yuste, een Spaanse villa in Spanje. Monastère des Augustins, ici juste en face, c'est là où les confesseurs habitent. Il y a encore des moines à l'intérieur, mais plus jeune, à 96 ans, en flamand, on dit complètement total. Mais il y a des jeunes aussi. Hein. This is the monastery where the Augustinians live, over here left hand side. Now the Augustinians, they are real entrepreneurs, collect a toll on the fish, confessions of course, but now they rent rooms to students. Ghent is a student city, the largest university in Flanders. Now, what can you wish more? You also have a beautiful medieval library inside that survived a big fire in the 16th. And the basement is full of abbey beer. So de Augustijnen die ontvangen nog altijd royalties op het verkoop van het Augustijnenbier. Maar dat wordt bijna in geen enkel klooster nog gebrouwen. Ici la jolie maison au coin. Ça appartient au ex-premier de la Belgique, Guy Verhofstadt. The former Prime Minister of Belgium lives in that red, beautiful corner house. Guy Verhofstadt, he now has a seat in the European Parliament, and he's from the Liberal Party. Savez-vous que actuellement vous pouvez se marier dans le château, hein, chaque vendredi. Mais ça coûte les yeux de la tête. 1000 € pour 15 minutes. C'est un peu ridicule. Pour les gens à la fin d'une relation amoureuse, il y a aussi un petit cabinet de torture à l'intérieur. Ça c'est gratuit, bien entendu. Hein. En je kan trouwen in het kasteel. 1 keer per maand laat ze een koppel trouwen in de ridderzaal. Hè. Maar ze vragen belachelijk veel geld. Het is 980 € voor een ceremonie van 15 minuten of zo. En je moet je eigen glazen, je eigen champagne, je moet alles zelf meenemen. Dus mocht je nog voor dat geld heel het kasteel kunnen afhuren, dat is een andere zaak natuurlijk. Trouble from this. You do not mess with the creek on the water. So here we have the last stone facade. Now we say Stone Ridge or Steinreich, but in the English language they use Stinking Ridge. I found it a very interesting expression, so I looked it up. Google, of course. Now it has to do with money. If you pay a lot of money to the church, in the old days they would bury you under the church, not some spot at the end of the cemetery. No, you wanted to be as close as God as possible. So if you would pay a lot of money, that would be the case. But
For the others, if you went to a mass on Sunday, you could literally smell the rich underneath your feet. That's why they say in England, stinking rich. But it's all the same, of course. Voilà, zo varen we gestaag terug op de Leie, dan varen we de oude graanhaven binnen. Dus dit was de grens eigenlijk in een notendop. Nu, er valt nog veel meer te ontdekken uiteraard. Hè. Maar als je zelf graag op het water zit, kan je een kajak huren. En dan kan je rondom Gent varen. En het leuke daaraan is, je kan een kajaksluis nemen. En dan glij je van de ene rivier naar de andere. Heel leuk. Niet enkel voor kinderen. Maak er een heel mooie dinsdagnamiddag van in Gent. Geniet van elkaar, van deze stad. En dankjewel om mee te varen. So back to where you got on the boat. So this was Ghent, in fact, in a nutshell. To summarize it up, it was once a fascinating city, as you can see on the architecture. But now, above all, it's a charmful little village. Whatever you do not rush, because the compact center is, the city center is quite compact. So take your time to get to know her. Et donc, on arrive à la fin de notre petite excursion. Et qu'on c'est un petit plaisir, c'est un paradis pour des flâneurs, donc prenez votre temps pour flâner un petit peu. Et merci pour votre attention.